heard for the last time Lokman's voice on the phone. I had called him and he seemed to be happy, in full discussions with his friends, as I could hear from the background. The investigation in Lebanon is still ongoing, but until today, nobody has been accused and nobody has been arrested. After one very long year, I call upon the international community to help us, to provide us with all information needed to identify Lokman murderers and to bring them to justice. He was a remarkable man, kind, very intellectual. He dedicated his life to Lebanon. He worked tirelessly to make this country a better place. He fought for human rights, peace, tolerance, and an end to impunity. As United Nations, we will continue to push for justice and accountability. هذه مداميك المواطنة كان أحد صاقليها ومعمارييها الصديق لقمان، رجل السلام والمحبة، صاحب وناشر ثقافة الإنسان الحر، صاحب الفكر الحر. كان لقمان ثائرا على كافة الأحزاب التي تلغي أو تؤمم الفكر وتريح أنصارها منه، تريح أنصارها من الفكر وتفكر هي عنهم وتغرقهم في مستنقعات الفكر الواحد البعيد كل البعد عن منطق المحاسبة. تعود بي الذاكرة في هذه المناسبة إلى اليوم الذي كنا فيه سويا في ساحة الشهداء في بدايات ثورة 17 تشرين وتحديدا في 13 كانون الأول 2019 في زاوية من زوايا الساحة ليلا، حيث قال لي أنه يتعرض هو وعائلته في عقر داره للمضايقات، وأن هناك ملصقات على الجدار الخارجي لمنزله كتبت عليها عبارات الشتيمة والتخوين والتهديد. إنني أتوجه إلى الأجهزة العسكرية والأمنية وأنا آت من رحمها، وهي أعطتني الكثير كما أنا أعطيتها. أتوجه إليها من دارة آل سليم الكرام لتفعيل التحقيق. Lokman Slim was actively committed to the cause of realizing the best traits of Lebanese society. And I'm also happy to see that the project to set up the Lokman Slim Foundation has now come to fruition. This foundation will focus on addressing the scourge of political assassinations in the Middle Eastern region and redouble efforts to bring impunity to an end. The assassination of a public figure, a journalist, a peaceful activist, a human rights defender, is the most outrageous suppression of the right to free speech one can imagine. We stand for justice and accountability. And the pain we are feeling here today, 1 year after the assassination of Lokman Slim, goes beyond the personal dimension. Lokman Slim tirelessly worked for a Lebanese society that is open, tolerant, and generous to all its members. And he wanted to see a Lebanese state that effectively protects the human rights for all. Je suis ici aujourd'hui avec vous, avec la famille et les amis de Lokman Slim, pour témoigner, 1 an après son méprisable assassinat, que sa voix ne s'est pas tue. Je le dis, ici, devant vous, la mémoire de son engagement et de son œuvre seront préservées, avec le soutien de la France, avec le travail que nous accomplissons auprès de l'association Oumam, que nous avons honoré cette année avec mon collègue allemand, avec Katharina, du Prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit. L'histoire en témoigne. Assassiner la voix d'un esprit libre, d'un journaliste, d'un artiste, d'un écrivain, est toujours le signe que son verbe porte. Lokman Slim était un esprit libre, un journaliste, un amoureux fou du Liban. D'aucuns ont cru éteindre la voix en tuant l'homme. Ils ont échoué. Notre présence à tous, aujourd'hui, solennelle, émouvante, vient rappeler que Lokman est vivant. All of us here
were affected by his work. Lokman stood for the rule of law. He was a champion of free speech, democracy, civic participation. He was never intimidated by the repeated threats made against him. In his life, he fought for justice and accountability. In his death, he deserves those things. His assassination was not just an attack on one person, but also an attack on Lebanon itself. The use of threats and intimidation to subvert the rule of law and silence political discourse and dissent remains unacceptable. The UK will continue to stand with our international partners, including Lebanon, to defend this important principle and the right of people like Lokman to seek and share their information and ideas. As Monica said, justice must be done. For Switzerland, this means, in particular, his legacy in archiving and documenting Lebanese history. For Lebanon's youth, Lokman's name will always evoke freedom of thought and freedom of expression. It will inspire the battles to uphold them. This is Lokman's living legacy. May the time to give the victims a voice come soon. May the time for truth and justice come soon. كإنسان وكلبناني واجبنا كلياتنا إنه نعرف مين قتل لقمان سليم، لأنه مش حتوقف القصة هون، ويمكن كلياتنا جايين الدور، بس الأهم من هيك نعرف ليه قتلوا لقمان سليم، ليه أسكتوا هيدا الصوت الصارخ بلبنان، صوت الحق واللي كان بس يقول دايما الحرية والحقيقة. Security is under their control. They threaten activists that approach them. They target all that defy. Through bloodshed and violence. The rules they play by are theirs, not ours. Lokman used television to accuse them of destroying Beyrouth. The road he traveled was too familiar, one with no return. في كثير عالم عم بيسألوا مين قتل لقمان، وبما اني انا ما بنتمي للسلك الدبلوماسي ولا بهمني العمل السياسي بلبنان، اللي قتل لقمان سليم هم حزب الله في عقر القانون اللبناني، ونحن ببيت لقمان سليم لازم نسمي الاشياء باساميها. انا ماني بحاجه للقضاء اللبناني ليقول لي مين قتل محمد شطح، مين قتل سمير قصير، مين قتل رفيق الحريري. سلمى المقاومة المتسلحة في فكرها وسلمها.